Okay, dear students, how are you? I think all of you are well. I am also well. Dear students, previous time I took classes on voice and degree. Today I want to take class on simple, complex and compound. So you know that transformation of sentences অনেকগুলো পার্ট থাকে. One part simple voice, second degree, third today we want to discuss simple, complex, compound. Dear students, before going to start, you should clear what is simple sentence. Dear students, if you clear what is simple sentence, if you clear what is complex and what is compound, then you can change it from simple, complex, compound very easily. Today, I will take class on simple, complex, compound, and I will teach you easiest way so that you can understand easily. That's why, dear students, if you give attention on my class and if you watch my class carefully, I think simple, complex, compound will be very easy for you. So there are some students, they think that it's a very difficult topic, but I think it's a very easy topic. If you give attention, it will be very easy. I know that some students, they don't try to do simple, complex, compound. But dear student, if you follow the structure, if you follow some rules, I think it will be easy for you. Okay, let's get started. So what is simple sentence, dear student? So simple sentence means where in a sentence you can find one subject and one finite verb and one object or complement. That is simple sentence. He works hard. সে কঠোর পরিশ্রম করে. That is simple sentence. He is a good boy or he is a good student. That is simple sentence. And what is complex? Complex sentence means where you will find at least two subject and two finite verb. Okay, you can find more than two finite verb, but at least two finite verb. That is complex sentence. Complex sentence, you must have one principal clause and one or more than subordinate clause. That is called complex. Compound, two simple sentence and you have to connect and, but, or. That is compound sentence. Okay, let's go to see. Now if I give example, then it will be very easy for you, and I will show you. The boy worked hard and he made a good result. The boy worked hard and he made a good result. Here we have got and. So, dear students, already I have given a rule 1. If you find and in a sentence, then you have to think that it is compound sentence. So, here we have got and, so it is compound sentence. But in the exam question paper, you have to change from compound to complex or compound to simple. So how we can change? So rule 1, complex. So how you can change from compound to complex?
যেহেতু এখানে মেনশন করেছে কমপ্লেক্স করতে, ইউ হ্যাভ টু ডু কমপ্লেক্স। সো হাউ ইউ ক্যান ডু ইট? সো রুল 1 just I am giving. Rule 1, if you find in a sentence and, so যদি তোমাকে কমপ্লেক্স করতে বলে তাহলে and উঠে কি when as if ইউজ করতে হবে আমাদের when as if। এখন এই as বা since কারণ বোঝালে, when সময় বোঝালে, এটা কি বোঝালে? সময় বোঝালে when বসবে। The boy worked hard, ছেলেটি কঠোর পরিশ্রম করেছিল and he made a good result, তাই সে ভালো ফলাফল করেছে। যেহেতু বলতেছো কারণ বোঝাচ্ছে, তাই আমাদের দিতে হবে since the boy worked hard and উঠে গিয়ে আমাকে কমা ইউজ করতে হবে। Since the boy worked hard, he made a good result. So already you can watch, you can notice এই and উঠে গিয়ে আমরা when as since ইউজ করতে হবে। এখন এখানে যেহেতু কারণ বুঝেছে তাই আমরা since ইউজ করেছি and উঠে। Since the boy worked hard, he made a good result. তাহলে আমাদের যে সূত্র আমরা জানি কম্পাউন্ড দুটি সাবজেক্ট দুটি ভার্ব দুটি অবজেক্ট থাকতে পারে, কমপ্লেক্স দুটি সাবজেক্ট দুটি ভার্ব দুটি অবজেক্ট, এটা বেশিও থাকতে পারে, কিন্তু দুটি করে আমরা পেয়েছি, একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব একটা ভার্ব। তাই আমাদের দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস, একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব, শুধু খালি আমাদের মাইনাস সিন্স চেঞ্জ করতে হবে। দ্যাট মিন্স কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের মধ্যে আমাদের অত কঠিন না এটা চেঞ্জ করা, বিকজ ইউ ক্যান সি হি মেড আ গুড রেজাল্ট। শুধু এন্ড থাকলে মাইনাস সিন্স থাকলে এন্ড, জাস্ট চেঞ্জ দিয়ে দেবে। এটা থাকলে ওইটা থাকলে এটা আমাদের ইউজ করতে হবে। সাবজেক্ট ভার্ব এগুলি সব এটা ঠিক থাকে। বাট যে স্টুডেন্ট যদি বলা হয় সিম্পল সেন্টেন্স, সিম্পল করতে বলে নামে সিম্পল সরল বাক্য, বাট এইটাই তোমার করতে গেলে মোস্ট অফ দি স্টুডেন্ট দে ক্যান মেক মিস্টেক, তারা এটাই ভুল করে। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য স্টুডেন্ট অলরেডি উই হ্যাভ গিভ রুল 1, সিম্পল করলে উই নো দ্যাট ওয়ান ফাইনিট ভার্ব, সো উই হ্যাভ গট টু ফাইনিট ভার্ব মেড অ্যান্ড ওয়ার্ক, বাট in a simple sentence you cannot use two finite verb, you have to use one finite verb. So one finite verb if you want to use, so you have got another verb, so that's why principal clause you cannot change, subordinate clause you can change. So the boy worked hard, here we have got another verb work. This verb you have to operation. So what you have to do? Verb plus ing. Already I have mentioned here. So verb work. Working hard and with a comma. Subject the boy. Made a good result. So আমরা এটা চেঞ্জ করে ফেলেছি, ওয়ার্কিং হার্ড, এটা ভার্ব থাকছে না, এটা প্রেজেন্ট, এটা মানুষের আইনজি হয়ে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়ে গেছে। প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে ওয়ার্কিং হার্ড একটা সাবজেক্ট আমরা পেয়েছি, দ্য বয় মেড ভার্ব, এই যে ফাইনিং ভার্ব বাকি অংশ। তাহলে আমাদের যে সূত্র ওয়ান ফাইনিং ভার্ব, এখানে দুইটি ভার্ব পাবে, এখানে দুইটি ভার্ব পাবে, এই দুইটি ভার্ব এই দুইটি ভার্ব আমরা উত্তর করতে গেলে তাহলে ওয়ার্কিং হার্ড দ্য বয় মেড আ গুড রেজাল্ট,
ওয়ার্কিং হার্ড দ্য বয় মেড আ গুড রেজাল্ট। এইভাবে যদি পরীক্ষায় সিম্পল দেয় তোমাকে কমপ্লেক্স করতে বলে, দেন ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস স্ট্রাকচার। রুল 1। এইভাবে আমাদের অনেকগুলো রুলস আছে, আমরা একটা একটা করে আলোচনা করব। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই থিঙ্ক এভরিবডি ক্লিয়ার। সো এখন আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল দেই, এটা আরো তোমাদের কাছে ইট উইল বি সো ইজি। When the thief saw the police, when the thief saw the police, he went away. যখনই চোরটি পুলিশকে দেখলো সে চলে গেল। এখন এটা কম্পাউন্ড। So dear students, how we can do it compound? How we can change it? So dear students, first of all, you have to follow when as since. In complex sentence, if you find when as since, and if you want to compound, you have to follow this rule. So we know that when as since আমাদের কেটে ফেলতে হবে, then the thief saw the police and they come out here and he went away. The thief saw the police and he went away. That means আমরা এখানে and use করেছি। So it is very easy for us. আমরা যদি কম্পাউন্ডে and থাকে, কমপ্লেক্সে হোয়াইলেস থিংস, কমপ্লেক্সে হোয়াইলেস থিংস থাকে, কম্পাউন্ডে and বসে। সো এই হোয়াইলেস থিংস হচ্ছে কম্পাউন্ডে। জানি এখানেও দুটি সাবজেক্ট, দুটি ভাগ, এই দুটাতে শুধু জাস্ট কিছু কনজাংশন চেঞ্জ করতে পারে। এটা চেঞ্জ করার উপায় হোয়াইলেস থিংস, কম্পাউন্ডে হবে and। সো আমরা এখানে and ইউজ করি। এখন যে স্টুডেন্টস যদি তোমাকে সিম্পল করতে হয়, বলে দেবে সিম্পল করো, সিম্পল সেন্টেন্স। সো হাউ ইউ ক্যান ডু ইট? সো ইউ নো দ্যাট অলরেডি দিস রুলস। সিম্পল মিন্স আমাদের প্রথম ভার্বের সাথে আমাদের আইএনজি করতে হবে, বিকজ উই নো দ্যাট if you want to make simple sentence, we must follow this structure. What is that? That is, we must use one finite verb. We cannot use two finite verb. So ekhane here you can find two finite verb in two sentence. So when here two finite verb, আমরা subordinate clause কে ওই subordinate clause এর ফাইনাইট ভার্বকে আমরা অপারেশন করব, সেটাকে ভার্বের সাথে আইডি করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করে ফেলবো। করলে এটা একটি ভার্ব আর থাকছে না। সো একটা মূল ভার্ব থাকবে হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে। সো সিইং দ্য পুলিশ, সিইং দ্য পুলিশ, কমা the thief went away. So dear student, it is very clear to us. দেখো এই যে প্রথম আমরা ভার্বের সাথে আইন ইউজ করে এটা ভার্বটাকে নাউনে রূপান্তর করে ফেলছি। নাউন অবজেক্টিভ যেটাতে আমরা রূপান্তর করে ফেলছি। দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে আর সিং আইএনজি যোগ করে এটার ভাগ থাকলো না। সো আমাদের সিম্পলে একটি ভার্বের যে প্রমাণ সেটা করে দিলাম একটা সাবজেক্ট। সো ওয়ান ফাইনাল ভার্ব, ওয়েন্ট অ্যাওয়ে, ওয়ান সাবজেক্ট। এইভাবে লাইক দিস ওয়ে
you have to change from simple complex compound. Rule 1. Dear student, now I am giving rule 2. Okay. Rule 2. Do although. But in spite of plus possessive. In spite of possessive plus ing. We know that, dear student, তুমি সিম্পল করতে গেলে ইউ মাস্ট ভার্বটাকে আইএনজি করতে হবে, এটাকে তোমাকে পার্টিসিপল করতে হবে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, in a sentence, if you find though or although, this is complex. If you find but among two sentences, that is compound. And simple, যদি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল করতে চায়, এই ক্ষেত্রে আমাকে ফার্স্টে ইন স্পাইট অফ ইউজ করতে হবে। এর আগে দিয়েছি ভাবের সাথে কিন্তু এই ক্ষেত্রে দো অলদো থেকে ইন স্পাইট অফ, এখানে বাট থেকে ইন স্পাইট অফ প্লাস পজিটিভ কেস, সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম বসাতে হবে। যেমন আই থাকলে আই, মাই, হি, হিম, শি, হার। এইভাবে আমাদের এই অংশটাকে বলে পজিটিভ কেস। এই পজিটিভটা আমাদের এখানে বসাতে হবে। যেমন এখন আমি একটা উদাহরণ দিব, তাহলে এটা ভেরি ইজি তোমার কাছে হয়ে যাবে। তো though he works hard, prosper in life. Though he works hard, he cannot prosper in life. So we have got though here. So though থাকলে this is complex sentence. এখন এটাকে যদি ফর্ম করতে বলে কম্পাউন্ড, তাহলে আমরা জানি we know that though এর পরিবর্তে আমরা বাট বসাবো, আবার বাট থাকলে দো বা দো হয়ে যাবে। সো আমরা এই দোটাকে আমরা কম্পাউন্ড করব he works hard but compound here he cannot prosper in life. He works hard but he cannot prosper in life. এটাকে আমরা যদি সিম্পল করতে চাই,
If you want to change into simple sentence, so we have to follow this structure. Firstly, we have to use in spite of. Instead of though, we have to use in spite of. এই দোয়ের পরিবর্তে ফার্স্টলি সিম্পল করতে গেলে আমাদের রুলস টু এটা ইন স্পাইট অফ ইউজ করতে হবে। বাট থাকুক বাট আর দো যেটাই থাকুক ডাজন্ট ম্যাটার, আমাদের সিম্পল করতে গেলে ফার্স্টলি আমাদের ইন স্পাইট অফ ইউজ করতে হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ফার্স্টলি we have to use in spite of. You know that here two finite verbs, words and prosper. You know that if you want to make simple sentence, you must use one finite verb. আরেকটা যে finite verb থাকবে সেটাকে আমাদের অপারেশন করতে হবে, সেটাকে আমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করতে হবে। So that's why first we know that if you find but that is compound, তাহলে আমাকে সিম্পল করতে হলে if we want to do simple sentence, we have to follow this structure. So what is that? In spite of দিলাম রুলস অনুসারে সিস্টেম in spite of. In spite of. Dear students, we know that আমরা জানি in spite of plus positive. Positive means আমরা যদি এখানে সাবজেক্ট থাকে, যে সাবজেক্ট থাকবে সেটা পজিটিভ আমাদের ইউজ করতে হবে। পজিটিভটা কি? হি থাকলে হি হিম হিজ আমরা দিয়েছি, সাবজেক্ট হচ্ছে হি, অবজেক্ট হিম, পজিটিভ কেস হিজ। সো হিয়ার উই মাস্ট ইউজ হিজ, কারণ এই যে পজিটিভ কেস দিয়েছি আমরা পজিটিভ, তাহলে পজিটিভ কেস কি? হিয়ার পজিটিভ কেস ইন স্পাইট অফ হিজ দিলাম হিজ, তারপর আমরা দিয়েছি ভার্ব প্লাস আইএনজি। ভার্বটাকে ওয়ার্ক, তো ওয়ার্কিং ইন স্পাইট অফ হিজ ওয়ার্কিং ভার্ব। In spite of his working hard, he can, but he can cannot prosper in life. He cannot prosper in life. So, in spite of his working hard, he cannot prosper in life. So, dear students, এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারলাম। So, you know that do বা অর্ধ থাকলে that is complex, but থাকলে compound, এটাকে সিম্পল করলে in spite of পজিটিভ, তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি। এই যে আমরা in spite of দিয়েছি, তারপরে here is positive case, ভার্বের সাথে আইএনজি working hard, he can not prosper in life. Clear, dear students? So, like this way, তোমাদের অনেকগুলি রুলসগুলি বইতে স্পষ্ট ক্লিয়ার ভাবে লেখা, জাস্ট আমি টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করেছি, এই টেকনিক অনুসারে তোমাকে সবগুলি চেঞ্জ করতে হবে। আরেকটা আমি সিম্পল আরেকটা এক্সাম্পল দিব। Dear students, এটা রুল 3। রুল 3, 2 plus 2 complex cell, so that very and use করতে হবে, very and is too weak to work hard. We know that TW2 and 2
that is simple sentence. Here is হচ্ছে মূল ভার্ব ফাইনিং ভার্ব, টু ওয়ার্ড এটা নন ফাইনিং ভার্ব। নন ফাইনিং ভার্ব থাকলেও সিম্পল সেন্টেন্স হয়, তবে এটা মূল ফাইনিং ভার্ব হচ্ছে ইজ। সো হি ইজ টু উইথ টু ওয়ার্ড ভার্ব। এখন যদি আমরা এটা কমপ্লেক্স করি, হি ইজ সো উইথ দ্যাট he cannot work hard। তাহলে আমরা এই যে সো আর দ্যাট কমপ্লেক্স হয়ে গেল। আর এখানে এই একটা ভার্ব, এই একটা ভার্ব, এখানে ওয়ার্ক টু নাই, টুটা ইনফিনিটিভ বা নেই, তাহলে হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়ার্ক হার্ড। এই একটা সাবজেক্ট কমপ্লেক্স আমাদের যে সিস্টেম বলেছি from the beginning, I think you can watch very carefully. Now if you want to compound, so we have to follow this. Okay, he is very weak and he cannot work hard. So dear students, here we have got very and here we have got very and. So very and means compound. So dear students, that's why আমি তোমাদের ফার্স্টলি বলেছি যে রুলস গুলি তোমাকে যদি ফলো করো এবং সিম্পল সেন্টেন্সটা কি ওয়ান ফাইনিট ভার্ব, আর কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সে অ্যাট লিস্ট টু ফাইনিট ভার্ব, ইউ ক্যান ফাইন্ড মোর দেন, ডাজন্ট ম্যাটার, বাট দুইটি ভার্ব অবশ্যই থাকতে হবে কম্পাউন্ড ও কমপ্লেক্স, টু ফাইনিট ভার্ব। ওকে, সো হি ইজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি ক্যান নট ওয়ার্ক হার্ড। এইভাবে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। বা এই কোশ্চেনে ইফ ইউ ফাইন্ড কম্পাউন্ড অ্যান্ড যদি তারা ইফ দে টেল ইউ, তারা যদি বলে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইনটু কমপ্লেক্স, ডাজন্ট ম্যাটার, ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য রুল। ইফ ইউ কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড, আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি ইজি। দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড আ লট অফ প্র্যাকটিস অ্যাট হোম। ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস, আই থিঙ্ক ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট। It's like math. You will get some rules. If you follow these rules and if you practice regularly, it will be very easy for you. Some students, they think that simple, complex, compound, very difficult topic. No, dear students, it is absolutely wrong. So if you follow this rule, I think it will be easy for you. No problem. You can do. Dear student, already I have given some rules, and rest of the rules if you read from your prescribed book, I think it will be easy for you. So dear student, আজ আমাদের ক্লাস এখানেই সমাপ্ত হবে। নেক্সট টাইম আশা করি তোমরা, I think all of you can understand simple, complex, compound very easily. Next time, if you practice at home, it will be easy for you. Okay, dear student? Bye bye. Allah Hafiz.